Mucho antes de que existieran imperios, en Europa o grandes reinos, en otras partes del mundo, una civilización silenciosa comenzó a levantarse en el corazón de la selva mesoamericana. No fue un ascenso repentino. No hubo una conquista espectacular ni un líder único que unificara a todos bajo una sola bandera. Fue algo profundo, lento. Y mucho, poderoso. Fue el nacimiento de una forma de gobierno donde el poder no provenía únicamente de la fuerza, sino de la creencia. En lo que hoy es el sur de México, Guatemala, bellas y partes de Honduras y El Salvador, pequeñas comunidades agrícolas comenzaron a cambiar. Durante siglos, estas comunidades habían vivido de la tierra, cultivando maíz, el alimento que no solo tenía sus cuerpos, sino que también definía su identidad. Según sus propias creencias, los seres humanos no habían sido creados de barro ni de piedra, sino de maíz. El maíz era vida, y quien controlaba su producción controlaba el destino de su gente, pero con el tiempo, algo comenzó a transformarse. Estas aldeas dejaron de ser simples asentamientos agrícolas. Se expandieron, crecieron, en completion, en complejidad, y sobre todo, en ambición. Surgieron los primeros centros ceremoniales espacios, que no eran simplemente funcionales, sino simbólicos. Allí se levantaron las primeras platíferas, elevadas sobre el nivel del suelo, como si quisieran acercarse al cielo. Estas estructuras no eran solo arquitectura, eran declaraciones de poder. Porque en el mundo maya, el cielo no era un espacio vacío. Era un reino vivo, habitado por dioses que controlaban el sol, la lluvia, las cosechas, y el destino de cada ser humano. Y alguien tenía que comunicarse con ellos. Alguien tenía que interpretar sus ciclos, entender sus ciclos, y asegurar que el orden del universo no se rompiera. Es alguien sería el gobernante. Pero el gobernante maya no era simplemente un rey. Era conocido como el Cayul, ella, el sana, sagrado. Su autoridad no se basaba únicamente en la política o en la guerra, sino en algo mucho poderoso, la creencia de que él era el punte al mundo cuando divino. Su cuerpo no era visto como el don. Su cuerpo no era visto como, sino como un recipiente capaz con fuerzas sobrenaturales. Esta creencia lo cambiaba todo. Porque obedecer al gobernante no era solo una obligación política. Era una necesidad cósmica. Si el gobernante realizaba correctamente los rituales, el sol saldría cada mañana, la lluvia sería en el momento adecuado, las cosechas crecerían, el universo permanecería en equilibrio. Pero si fallaba, el caos podía comenzar. Desde los primeros momentos, el poder maya estuvo profundamente ligado al ritual. Los gobernantes participaban en ceremonias complejas muchas veces realizadas en la cima de templos elevados, visibles para toda la población. Allí frente a su pueblo, realizaban actos que demostraban su conexión con los dioses. Estos rituales no eran simbólicos, eran físicos, dolorosos, reales. El gobernante derramaba su propia sangre, utilizando espinas, cucalas de obsidianos afilados, perforaba su propia piel. La sangre que coba no era
vista como una, perdida, sino, como una ofrenda. Era el precio del pata, que estaba dispuesto a sufrir por el equilibrio del mundo, que el pueblo observaba. Porque en ese acto el gobernante demostraba algo esencial. No era simplemente un líder. Era el que sostenía el orden del universo. Al mismo tiempo, comenzó a surgir una nueva clase social. Los sacerdotes, los eran los guardianes del conocimiento. Más valioso de todos, observaban el cielo, noche tras noche, registrando el movimiento de la social y la luna. Con el tiempo, desarrollaron calendarios extraordinariamente precisos, capaces de predecir eclipses, ciclos agrícolas y eventos astronómicos. Este conocimiento no era compartido con todos. Era poder. Porque quien podía predecir el futuro. Quien podía anunciar el momento exacto en que ocurriría un eclipse. O comenzaría la temporada de lluvias. No era visto como un simple observador. Era visto como alguien que entendía la voluntad de los dioses. Ese conocimiento fortalecía la autoridad del gobernante. Poco a poco, el poder dejó de ser algo temporal. Se volvió hereditario. Los hijos de los gobernantes no solo heredaban el trono, heredaban la creencia de que su linaje había sido elegido desde el origen del tiempo. Se construyeron monumentos de pedra con inscripciones que registraban sus nombres, sus rituales y sus victorias. No eran solo registros históricos, eran herramientas de legitimidad. Cada patria decía lo mismo. Este gobernante tenía el derecho divino de gobernar. Sin embargo, este sistema contenía una tensión invisible. Porque si el poder dependía de la creencia, entonces cualquier señal de debilidad podía ser peligrosa, una mala cosija, una secuela, una derrota. Todo podía interpretarse como una señal de que los dioses habían retornado su favor. En ese momento, el poder sagrado podía comenzar a resquebrajarse. Sin saberlo, los mayas habían creado uno de los sistemas políticos más complejos y frágiles de la historia. Un sistema donde el gobernante no solo debía gobernar a su pueblo, debía convencerlos constantemente que sostenía el universo mismo. Imaginen una civilización que floreció en medio de la selva, construyendo ciudades monumentales que rivalizaban con las de la antigua Roma, desarrollando un sistema de escritura complejo y un calendario de una precisión asombrosa. Hablamos de los mayas, un pueblo cuya historia llena de misterios y maravillas. Pero alguna vez te has preguntado cómo se organizaban. Quienes ostentaban el poder en este fascinante mundo. Hoy vamos a desentrañar la estructura del poder en la civilización maya, desde la cima de sus pirámides hasta la vida cotidiana de su gente. Prepárense para un viaje al corazón de una de las culturas más enigmáticas de la historia. La sociedad maya no era un imperio unificado como el azteca o el inca. En su lugar estaba compuesta por numerosas ciudades-estado, cada una con su propio gobierno, que a menudo compiten entre su por recursos y poder. Estas ciudades-estado, como Tikal, Calakmul, Palenque o Copan, eran los centros neurálgicos de la política, la religión y la economía.
Hey smiles diecos, en las densas selvas de Mesoamérica. Sergio una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Los mayas. No eran un imperio unificado, como los romanos, o los incas. En cambio, su mundo estaba compuesto por una red de poderosas ciudades no. Cada una con su propio rey, su propia corte y sus propias ambitions. Hoy vamos a explorar el ascenso y la caída de estas increíbles ciudades, un drama de poder, política y guerra que se desarrolla a lo largo de siglos. Imaginate ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque y Copan no eran simples asentamientos, sino centros vibrantes de cultura, ciencia y religión. En el corazón de cada ciudad se erigían majestuosas pirámides que se alzaban hacia el cielo, templos ordenados con intrincadas talas y palacios, donde residían los gobernantes, divinos, nors, sagrados. Estos reyes no eran solo líderes políticos, eran considerados intermediarios entre los dioses y los mortales, responsables de mantener el equilibrio cósmico, a través de rituals y ceremonias. La política maya era un juego complejo de alianzas, matrimonios y, por supuesto, conflictos. Las ciudades estado compiten constantemente por recursos, rutas comerciales y prestigio. Las alianzas cambiaban como las estaciones. Dos exodas podían ser un pacto a través de un matrimonio real. Al día siguiente, sus egresados podían estar enfrentados en el campo de batalla. Inscripciones en estilas de piedra y murales nos cuentan historias de diplomacia, intrigas palachegas y traiciones que parecen sacadas de una serie de televisión moderna. La guerra era una parte integral de la vida maya, pero no siempre se trataba de conquistar territorio. A menudo los conflictos eran rituales, diseñados para capturar prisioneros de alto rango que luego serían sacrificados en ceremonias públicas. Estos actos no solo demostraban el poder del rey victorioso, sino que también se creía que apaciguaban a los dioses y aseguraban la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, también hubo guerras a gran escala, verdaderas luchas por la supremacía regional. La rivalidad más famosa fue la que enfrentó a las superpotencias de Tikal y Calakmul, con conflicto que duró más de siglo, y que arrastró a docenas de ciudades, a más pequeñas, a su órbita. Entonces, Choi Solio, mal como colapsó esta brillante civilización. Entre los siglos octavo y noveno, muchas de las grandes ciudades moran abandonadas. Este evento, conocido como el colapso maya clásico, no fue un suceso único, sino un proceso gradual y complejo. Los arqueólogos señalan una combinación de factores. Las guerras endémicas habían agotado los recursos y desestabilizado la región. La sobrepoblación y las prácticas agrícolas intensivas pudieron haber degradado el medio ambiente, llevando a las escasez de alimentos. Además, una serie de sequías prolongadas, confirmadas por estudios climáticos, probablemente cesto el golpe final. La gente simplemente se fue. Abandonaron sus hogares, sus templos y sus palacios, y se dispersaron en asentamientos más pequeños o migraron hacia el norte, que la mesía, donde ciudades como Chichén Itzá y Uxmal florecerían más tarde.
es importante entender que el pueblo maya no desaparece. Su cultura se transformó, adaptándose a nuevas realidades. Hoy en días, millones de descendientes de los mayas continúan viviendo en la región, hablando sus idiomas ancestrales y manteniendo vivas muchas de sus tradiciones. La historia de las sociedades mayas es un poderoso recordatorio de que incluso las civilizaciones más avanzadas son vulnerables. Nos enseña sobre la fragilidad del poder, la complejidad de la política y el delicado equilibrio entre la sociedad humana y su entorno. Al estudio sus logros y sus fracasos, no solo honramos su legado, sino que también aprendemos lecciones valiosas para nuestro propio tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del mundo maya. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más historias fascinantes del pasado. Hasta la próxima. El poder maya había sido construido sobre la creencia, pero ahora esa creencia estaba siendo puesta a prueba para el siglo XX. Si el equilibrio entre las grandes ciudades había desaparecido. Lo que antes era una rivalidad estratégica se había convertido en una lucha abierta por el dominio absoluto. Quicha, y en el centro de esta tormenta se encontraban dos gigantes, Tikal y Calakmul. Estas no eran simplemente ciudades rivals. Eran centros de influencia que representaban dos redes de poder completamente opuestas. Cada una tenía aliados, vasallos y dinastías subordinadas que dependían de su protección. Cada una afirmaba tener el favor de los dioses, y cada una sabía que solo podía existir un verdadero centro de autoridad. Pero esta guerra no comenzó con ejércitos marcando directamente hacia las murallas enemigas. Comenzó con algo más silencioso, el aislamiento. Calakmul entendía que destruir a Tikal no requería un ataque inmediato, requería debilitarla lentamente. Como no, los aliados de Tikal comenzaron a desaparecer. Algunas ciudades cambiaron de lealtad, otras fueron derrotadas, otras fueron absorbidas. Cada pérdida reducía la influencia de Tikal, reducía su prestigio, y lo más peligroso de todo, reducía la percepción de que su gobernante tenía el favor divino. Porque, en el mundo maya, el poder no solo se medía por la fuerza militar, sino por la percepción de invencibilidad. Y entonces ocurrió el golpe decisivo. En el año lugar de si Tikal sufrió una derrota devastadora. Las inscripciones posteriores no describen el evento con detalle, pero el silencio mismo es revelador. Durante más de un siglo, después de esta derrota, Tikal dejó de erigir monumentos conmemorativos. Este silencio no fue accidental. Fue el reflejo de una crisis profunda. El gobernante de Tikal había perdido, y con esa derrota, algo más que el poder político se había fracturado. La legitimidad divina había sido cuestionada. En la sociedad maya, el gobernante no podía justificar una derrota fácilmente. Si los dioses lo habían elegido, ¿cómo podía haber fallado? Esta pregunta era peligrosa, porque si el gobernante
Yanotinia, el fava divino, su autoridad, anurapodia, de rumbars. Este periodo, se conversio, en una era de incertidumbre. La población seguía viviendo, los templos seguían en pie. Pero el hora de invencibilidad, había letters, desaparecido. Pada. Maya que dependía, tanto de la fe colectiva, había demostrado, que podia sangra. Mientras tanto, Calakmul alcanzó el punto máximo de su influencia. Sus gobernantes consolidaron alianzas en toda la región. Su red de ciudades subordinadas se expandió. Y su autoridad parecía incuestionable. Pero el poder absoluto también traía nuevos riesgos por cuanto ms poder acumulaba Calakmul. Ms enemigos creba. Dentro de cada ciudad maya, el gobernante continuaba realizando rituals para reforzar su legitimidad. Esos rituals se volvieron en intensos y simbólicos durante este periodo de conflicto. Los gobernantes realizaban ceremonias de autosacrificio, frecuentes, perforando su lengua o su piel para derramar sangre como ofrenda. La sangre era vista como el alimento de los dioses. Pero también era un mensaje político. Era una demostración pública de compromiso, una prueba de que el gobernante estaba dispuesto a sufrir por el orden del mundo. Estos rituals se realizaban en la cima de los templos, visibles para todos. La imagen del gobernante, sangrando voluntariamente reforzaba la narrativa de que no era un hombre común. Era el protector del equilibrio cósmico. Sin embargo, la religión no solo reforzaba el poder, también podía debilitarlo. Los sacerdotes, como intérpretes de los presagios, y los ciclos astronómicos, tenían una influencia enorme. Si un eclipse ocurría en un momento inesperado, podía interpretarse como una señal de descontento divino. Si una sequía persistía, podía verse como un castigo. Estas interpretaciones podían cambiar la percepción del gobernante. Y en un sistema donde la percepción era la base del poder, esto era extremadamente peligroso. Mientras Calakmul disfrutaba de su dominio, Tikal permanecía en silencio. Pero el silencio no significaba desaparición. Significaba espera. Durante generaciones, la dinastía de Tikal sobrevivió en la sombra. Sus gobernantes aprendieron, esperaron el momento adecuado. Porque en el mundo maya el poder no desaparecía para ser perdido. Podía ser debilitado. Pero también podía ser recuperado. La lucha entre estas dos potencias no era solo una guerra territorial. Era una batalla por el derecho de definir el orden del mundo maya. Cada victoria, cada derrota, cada ritual, cada alianza, formaba parte de una lucha mucho más grande. Una lucha por el control no solo de la tierra, sino de la creencia misma. El poder maya había alcanzado alturas extraordinarias. Sus templos dominaban el horizonte. Sus gobernantes afirmaban comunicarse con los dioses. Y sus ciudades albergaban a decenas de miles de personas. Durante siglos, este sistema había funcionado, pero bajo la superficie, algo comenzaba a romperse. El mismo sistema que
había credo, el poder, maya, ahora comenzaba a destruirlo. Para el siglo, 8d. C. Las grandes, ciudades, mayas Esteban, atrapadas en un ciclo, constante de competencia. Cada gobernante enfrentaba la misma presión, quizás antecesores, demostra su legitimidad divina, constru monumentos ms impresionantes, ganar ms guerras, realizar ms rituals. Pero cada una de estas acciones tenía un costo. Construir templos requiría miles de trabajadores. Mantener a la élite requiría tributos constantes. Sostener guerras requiría recursos, organización y sacrificio humano. La carga recaía sobre la población común. Los asiguradores, que constituyen la base de la sociedad, debían producir no solo para sobrevivir, sino para sostener todo el sistema. Debían alimentar a los gobernantes, a los sacerdotes, y a los guerreros. Debían trabajar en la construcción de templos. Debían entregar tributos, quichen esas demandas crecen con ellas, demandas crecen con ellas. Al mismo tiempo, el entorno natural comenzaba a mostrar señales de estos. La selva había sido talada en muchas regiones para construir ciudades, templos y campos agrícolas. El suelo, utilizado intensivamente durante generaciones, comenzaba a perder su fertilidad. Las cosas ya no eran tan abundantes como antes. Pero los gobernantes no podían reducir sus demandas. Porque su poder dependía de la apariencia de control. Si un gobernante dejaba de construir templos, podía parecer débil. Si dejaba de realizar rituals, podía parecer abandonado por los dioses. Si dejaba de hacer la guerra, podía perder prestigio frente a sus rivals. El sistema no permitía la debilidad. Así, incluso cuando los recursos disminuían, las demandas continuaban. Esta presión creó una tensión silenciosa dentro de las ciudades. La población seguía obedeciendo, seguía trabajando, seguía participando en los rituals. Pero la estabilidad que había sostenido el sistema durante siglos comenzaba a desmoronarse. Y entonces las ciudades comenzaron a cambiar. Una de las señales más claras fue el silencio. Durante generaciones, los gobernantes habían erigido estelas con inscripciones detalladas que registraban sus ascensos al poder, sus victorias y sus rituals. Estas estelas eran una herramienta esencial de legitimidad. Eran una forma de decir el orden con validers. Pero en muchas ciudades inscripciones comenzaron a desaparecer. En Copan, una de las grandes capitales mayas, las últimas inscripciones datan del no BRRDC. Después de ese momento, el registro se detiene. No hay explicación, no hay anuncio. Solo silencio. En Tikal, el patrón se repite, monumentos incompletos, construcciones abandonadas. La esencia de estas inscripciones no era solo un cambio cultural. Era una señal de que el sistema político estaba fallando. Los gobernantes ya no podían afirmar su autoridad con la misma confianza. Al mismo tiempo, las guerras continuaban. Pero ahora, en lugar de fortalecer el sistema, lo debilitaban en ms. Cada guerra consumía recursos que ya eran escasos. Cada derrota debilitaba la legitimidad del gobernante. Cada victoria se volvía más difícil de sostener. Las alianzas que, una vez habían mantenido
el equilibrio comenzaron a fracturarse. Las ciudades subordinadas comenzaron a actuar de forma más independiente. Algunas dejaron de obedecer. Otras abandonaron completamente sus centros urbanos. La población comenzó a dispersarse. Este abandono no fue repentino, no fue novita caótica, fue un proceso gradual. Las plazas que una vez habían estado líneas comenzaron a vacharse. Los templos que una vez habían sido el centro de la vida religiosa quedaron en silencio. La selva comenzó a reclamar lo que los humanos habían construido. Las estructuras permanecieron en pie, pero el sistema que les había dado vida había desaparecido. Lo más notable es que no existe evidencia de una invasión externa que causara este colapso. No hubo un enemigo extranjero que destruyera las ciudades. No hubo un imperio conquistador que reemplazara el sistema. El colapso vino desde dentro. El poder maya había dependido completamente de la creencia, la legitimidad y el equilibrio. Pero cuando es equilibrio se rompió, el sistema no pudo sostenerse. Los gobernantes que una vez habían sido vistos como intermediarios debian sua y no podían garantizar ni prosperidad, ni certeza, aquello, y cuando el gobernante dejó de ser visto como el protector del orden cósmico, qua su poder dejó de existir, el silencio que envolvió a las grandes ciudades mayas no fue el final, fue una transformación. Durante siglos, lugares como Tikal, Copan, Palenque y Calakmul habían sido el centro del poder. Escenarios donde gobernantes sagrados afirmaban sostener el equilibrio del universo. Sus templos habían sido testigos de rituals, guerras y decisiones que definieron el destino de millones. Pero ahora, esas mismas estructuras permanecen en pie sin sus gobernantes, sin sus ceremonias, sin las multitudes que una vez llenaron sus plazas. La selva avanzó lentamente. Las raíces penetraron las grietas de la piedra. La vegetación cubrió los templos. Los caminos que una vez conectaban ciudad supa, batosas de tierra y joyas. Con el tiempo, lo que había sido el corazón de una civilización poderosa se convirtió en ruinas silicios. Pero los mayas no desaparecieron. Esta es una de las verdades más importantes y más incomprendidas de su historia. El colapso de las grandes ciudades del periodo clásico no significó la extensión del pueblo maya. Significó el fin de un sistema político específico, no el fin de una civilización. La población sobrevivió, se reorganizó, se adaptó en otras regiones, especialmente en el norte de la península de Okada. Nuevas ciudades comenzaron a surgir. Una de ellas fue Chichen Itza, a diferencia de las ciudades clásicas. Chichen Itza refleja un nuevo modelo de poder. La autoridad ya no estaba concentrada exclusivamente en solo gobernante divino, que pasha distribuido entre diferentes grupos de élite. La arquitectura cambió. Estas influencias culturales se hicieron visibles, reflejando una civilización que no había desaparecido, sino que había evolucionado. Sin embargo, algo fundamental permaneció intacto: la conexión entre el poder y lo sagrado.
Los templos continuaron alanidos conventos astronomicos. Los rituals continuaron. El conocimiento del calendario, uno de los logros más extraordinarios de los mayos, sobrevivió intacto. Los sacerdotes continuaron observando el cielo, interpretando los movimientos de los cuerpos celestes, manteniendo viva una tradición que se remontaba ams de mil asos. Hoga Tero Potter, Maya nunca había estado únicamente en sus ciudades. Había estado en su forma de entender el mundo. Los mayas no veían el tiempo como una línea recta, lo veían como un ciclo. Un patrón que se repetía letters. Un sistema donde el final de una era no era una destrucción, sino un reinicio. Esta forma de pensar les permitió sobrevivir transformación. Incluso siglos después, cuando los europeos llegaron a Mesoamérica en el siglo XVI. Encontraron pueblos mayas que conservaban muchos de sus tradiciones, sus creencias y su identidad. A pesar de la conquista, a pesar de la destrucción de sus libros, y la imposición de un nuevo orden, el conocimiento maya no desapareció por completo. Sobrevivió en la memoria. Sobrevivió en los rituals. Sobrevivió en el idioma. Hoy millones de personas descendientes de los mayas en México, Guatemala y otras regiones de Centroamérica. Sus lenguas se hablan. Sus tradiciones existen. Son la prueba viva de que esta civilización no fue borrada por el tiempo. Y las ruinas siguen allí. Los templos que una vez simbolizaron el poder absoluto ahora se alaban como recordatorios de una verdad más profunda. Una civilización que entendió el poder de una manera única. Una civilización donde el gobernante no era simplemente un líder político, sino una figura sagrada cuya autoridad dependía de la fe colectiva. Pero también nos hablan de los límites de ese poder. Porque el sistema maya, tan sofisticado, tan complejo, tan profundamente conectado con el orden cósmico, también era vulnerable. Dependía del equintia, dependía de la creencia, dependía de la capacidad del gobernante de convencer a su pueblo de que sostenía el orden del universo. Cuando esa creencia se debilitó, el sistema cambió, pero la civilización sobrevivió. Ese es el verdadero legado de los mayas. No solo sus templos, ni sus calendarios, ni sus inscripciones, sino su resiliencia, su capacidad de adaptarse, de transformarse, de continuar. No fueron una civilización que simplemente desapareció. Fueron una civilización que cambió de forma. Y cuya historia, incluso hoy, sigue viva.